Hello everyone, welcome to Mom's Secret. Thumbnail பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு. மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல்னால என்னோட பொண்ணு எனக்காக சாக்லேட் கப் கேக் செஞ்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு மதர்ஸ் டே அப்படின்ட்டு அவங்க டாடி சொன்னதும் உடனே சம்திங் ஸ்பெஷல் டு மம்மின்னு அவங்க நினச்சிட்டு ஓகே ஐ வாண்ட் டு மேக் கேக் மம்மி அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. Happy Mother's Day. மம்மிக்காக என்ன பண்ண போறீங்க? Cupcake. வாவ், கம் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். யாரா மம்மிக்காக கப் கேக்ஸ் பண்ண போறீங்களா? ஆமா. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்கிரிடியன்ட் வேணும் உங்களுக்கு? Egg. Where's the egg? ஓகே, மம்மி தரேன். There he is. Yeah. It's really good. Stop. Try this. ஜஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. Oh, it's going to have to become fast. So next, Put the sugar on the eggs. I think you have to put in. Oopsie. Ooh. it's Ooh. okay, it's okay. Oh, it's so sticky. Oh. Next, Oil. Ooh. Is it oil? Oops. Let's mix it. Okay. Vanilla. vanilla extract. Vanilla extract. Yeah, there. Put this. And mix this. Wow, smells so good. Yeah, it does. Can you smell so? Yes. Yeah, it's good. Let's taste it. Then we're gonna taste it. Here. So next, what are you going to add? Chocolate? Yeah, wait. இப்போ இதில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் மைதா எடுத்துருக்கு, 1/4 கப் கோகோ பவுடர், 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர். இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா சிஃப்ட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் நான் பால் சேர்த்துக்க போகிறேன். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கப் பால் சேர்த்துருக்கேன். How is it? Looks so good. இப்போ இதை நம்ம கப் கேக் மோல்டில் வந்து ஊற்றிடலாம். 350 டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் 20 நிமிஷம் பேக் பண்ணிக்கோங்க. இதே ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 20 நிமிஷம் பேக் பண்ணிங்கன்னா கப் கேக்ஸ் ரெடி ஆகிடும். Done. Next.
is it? Hello, happy Mother's Day. Happy Mother's Day to my mama. Yep.